akwụkwọ na-asụ ụsọ ma na-afịa ahụ na mmụta. Onye were nkasi obi, ọ ga-amụta akwụkwọ. Ma ọ bụrụ na nne gị na nna gị nwere ego, ma ọ bụrụ na nne gị na nna gị nwere ego, akwụkwọ na-asụ ụsọ ma ọ na-afịa ahụ na mmụta. Onye were nkasi obi, ọ ga-amụta akwụkwọ. Ma ọ bụrụ na nne gị na nna gị nwere ego, ma ọ bụrụ na nne gị na nna gị nwere ego. Ụtụtụ ọma, ehihie ọma, anyasị ọma, ndị ọma na-ele anyị na-ege anyị ntị n'oge awa n'ụwa gburugburu. Asị nke ka ekesi anyanwụ, eji m n'aka na ahụ dị onye ọbụla. Unu nnọọ njogawa na-akpọbata unu n'ihe ọmụmụ nke taa na Christiana Passion. Your good morning, good afternoon, good evening. This is Christiana Passion. You all are welcome to today's class. How are you? How is the family? I hope everyone is doing very good. You are all welcome. Like you remember, last week weekend, we were discussing on Omenala Dibia Igbo, which is simply is a doctor. Like in Igbo language, doctor is called Dibia, Onye Dibia. And the teacher was discussing on different types of Dibias. Ọtụtụ ndị dibịa dị iche iche n'izuụka gara aga ọ gbadoro akwụkwọ wee na-akọrọ anyị ndị dibịa dị iche iche, different types of native doctors, herbal doctors. Sometimes you say native, sometimes you say herbal. Okay, so he discussed two of those, and we are left with two of those, which is going to start today. Maybe he wants to summarize where he stopped last week. So with that, I say welcome. You all are welcome. And it's my honor, a privilege to welcome the best teacher in the world, MAZI EBURUAJA Solomon. MAZI, you're welcome. Thank you for being the best teacher in the world. Onye isi ọka ga-ekelekwa m gị ịmụrụ ihe mmadụ na-eri, ọ bụghị ihe ewu na-eri. Kedu ka ekesa anyanwụ eji n'aka na ọ na-anya nke ọma? Aṅụrị ọnwa ọhụrụ, happy new month. This is the month of love. This is the month of Valentine. Ga bụ ọnwa eji gosi ịhụnanya, bụkwa ọnwa mmadụ ji enwe aṅụrị. Ekele dịrị Chukwu na anyị hụrụ ọnwa ọzọ n'ime afọ 2022. Nne m ukwu ịgbalịala, ọ bụghị wasị nyere ọ na-agbọ, ọ bụghị ihe dị ofele ma ncha. Mgbe na-agụrụ gị ọfọ ndụ n'elu ndụ, ọ ya abalụ gị, ọ ya dịrị gị na mma. Ndị Anambra sị na ọ ya abalụ gị. Anambra akụkọ ebe ahụ alụ gị, ihe a na-asụ bụ ọ ya abalụ gị, ọ ya abalụ gị. N'asụsụ Igbo anyị ọ ga-adịrị gị na mma. It shall be well with you. And also to our students who are listening to us, bụ ndị ọ na-agụ agụrụ ịmụta ihe gbasara omenala Igbo. Omenala Igbo kpọmkwem dị mma, n'ihi na asị na ngwere gara ukwu osisi gbaba ọsọ aka akpara ya. Ngwere gbawa ọsọ gara ukwu osisi aka akpara ya. Ihe ji dị ka ya echefuchala ụmụ omenala ndị a bụ n'ihi ụka batara. Ụka dị mma, omenala dịkwa mma, adị ama ama. Ụka ajọghị njọ, n'ihi na e nwere ụfọdụ omenala na-adịghị mma. Omenala anyị dịka Igbo ejima ụka melara, nke ahụ bụ arụ, n'ihi na nke ahụ gbadoro ụkwụ na gịnị amaghị ama mmadụ, amaghị ihe nke mmadụ. Ụka dịkwa mma, dịkwa njọ. Ụka dị mma, dị njọ. Omenala dịkwa mma, nwekwa ndị dị gịnị, ndị adịghị mma. Mana ọ bụghị ebe ahụ ka anyị na-aga. Ekelekwa m n'ọzọ. Ihe o ji dị mkpa m na-eme, m na-ekwu ya bụ
otu onye ọkammụta ya sị na ọ bụrụ na anyị lewe anya rugbuwa anya na-ele otu o nwere ike afọ 50 na-abịa abịa ọ bụza na aga enweghị n'asụsụ Igbo. Let me say it in English. One professor said that if we put our hands as Igbos and allow our language to die, that means in the next 50 years to come, there will be nothing like Igbo language anymore. That means the English language will take over Igbo language. What he said was true. He wasn't far from the truth. By men looking at what is going on in our world today, especially in the Igbo tribe, we found out that the Igbos left what belongs to them and put more interest in what does not belong to them. And what is that thing we are talking about is language, whereby a student, an Igbo student, an Igbo child, an Igbo indigenous extraction will speak Igbo in the school or in the classroom, and the teacher will flog that child. Why did you speak Igbo language? And the proprietor or the proprietress of the school now discourage the Igbos from speaking Igbo language in school. That is what we are facing here, especially in the southeastern part of Nigeria. But when I was living in the northern part of Nigeria, when I was living there, sometimes when a teacher is teaching, when he finds out that the students are not following up in his or her teaching, he will use their mother tongue, which is even more important. He will use their own language to communicate to them. The essence of education, remember, education and the communication goes pari passu. They are husband and the wife. You can't do without this one, you can't do without this one. So for you to pass across your information and for the student to be able to understand, there must be a simple language that student will hear and understand to be able to assimilate what you are passing through or what you are passing across. And that is what we fail to understand. We are more English than the English, the Igbos. Now we became more English than the English, more British than the Britain, and it is disturbing us this time around. So please, I beg our brethren in the diaspora to please, as a matter of urgency and as a matter of how important it is, please do not deny your students. Do not deny that your child is your student. Do not deny your child from speaking Igbo language, because that is his or her own identity. And do not deny your child his or her cultural heritage, because it is his or her own identity. Oh yeah. But I'm not saying that they should all be stopped from speaking English language. English language is good, but let it just be 50-50. Let that child know how to speak English so that he'll be able to stand tall in our society today, because English is taken over all over the world. But allow that child also to speak Igbo, because there is a place he will go to that demands that he must speak Igbo to identify him or herself. So you allow that child to speak Igbo. So that is it. And that is why we are doing all these things. That is why, me, with Cristiano Keke, which is not Cristiano Keke's passion, this is what we are doing here. And that is why I always keep on blessing him, because God of Igbos, we keep on blessing her and keeping her alive so that she will reap the fruit of her labor, the good fruit of her labor, because she is trying to promote Igbo language and Igbo culture. And God loves that. God loves that. So that is what we are doing here. As a specialist in Igbo language, all I am doing is just to make sure that I promote my language. That does not stop me from speaking English language. There is a place I will go to, I will speak English language, and I will go my way. And there is a place I will appear, I will speak Igbo language. Like if it is in a Igbo gathering, you don't need to see me speaking, English language. I can speak Igbo without adding English from morning to night, without even adding any E's
or as in, no, I don't do like that. When I want to speak Igbo, I speak it correctly. Nisi. Suro Nisi Bokora. Then also when I want to speak English, I will speak, but just sometimes when I'll be speaking the English, when I find out that people are not following up, I have to tell you Igbo. Because I'm an Igbo. Oh yeah. Even that has even made me that sometimes when I see an Hausa man, I will speak Igbo to him. Oh yeah. So that person will know that I'm an Igbo. I could remember when I was in Lagos, when a Yoruba man will be speaking in Bating Bati, if a Yoruba person is speaking in Bating Bati, ma join man you know say I never go any believe na akuri. Also get media. So yana say Bati man as Igbo. So the person will become confused because you are trying to put confusion in my head. So mas Igbo. And sometimes I go almost Igbo, I say I be Igbo full time, original. I'm an original Igbo man. And when you see me, I said it last week, my step is Igbotic. The way I eat, Igbotic. The way I talk, Igbotic. Everything about me is Igbo. And the thing runs in here, runs in my blood. Everything about me is Igbo. If you see where I'm walking on the street, you don't need to be told that this person is an Igbo. Because I'm Igbo. Everything I'm doing is Igbo. Everything Igbo. So, and that, even sometimes when I want to write in English, sometimes I do make mistake. I write it in Igbo again. So it is not my fault. It is where I was trying to promote this thing. So, but that one is by the way. Let us go to what we have today. So the essence of saying all this is just to help us to promote Igbo language. Anywhere you are, help and help. Help and help. As we are teaching this, please also tell people to come. It's like an evangelism. Evangelize. Tell them that something is happening in Cristiano Keke's passion. Okay, something is happening there. They don't need to miss this very opportunity. Oh yeah, especially your children. And what we are doing is for prosperity. It's not even for this generation, because one thing about digital is it is there. It remains there. Once it enters cloud, it has entered cloud. It will remain there. Even if this generation passes by and Christ tarries, our next generation to come, they will say, wow, wow. And who knows? Who knows why God is even allowing this to happen? Maybe it is for a purpose, and that purpose must surely come to pass. I'm so sorry, that's not my English too much. Ihe na-eme ọ dị oke mkpa. Ọ dị oke mkpa rinne kpatara biko ọ ga-amasị m ọ bụrụ na ọ ga-ekwekwa na-eme keziri na ụmụ ụnụ ka esi asụ Igbo. Ekwukwala agụnahapụna ha ihe ọbụla gbasara gị omenala. Ị na-anụ? Ọ bụ ya kpatara ụmụ okwu ụfọdụ m na-ekwugasị ebe ọ ka ha ghọta ụmụ ihe ndị dịgasị mkpa dịka ụfọdụ anyị ekwukwa dịka enwe nke akpaghị ikpe ya n'obodo anyị ugbu a ana m ọgbakọ obodo n'ihe ụlọ m enwe nke ekwuke enwe tachirịta okwu ahụ ọnụ n'oge gara aga gbasara igbo orikọ. Okwu ahụ buru ibu, ọcha ihe ndị a ka a na-akọwa. Igbo orikọ ahụ ihe nọ n'ime ya buru ibu. Ọ bụghị mgbe mmadụ rere nwanne ya nwaanyị elu ka ọ ga-agba orikọ. Mba, ị gaghị enyo nwanne gị nwaanyị ebe ọ na-asa ahụ, ị ga-agba orikọ na ya. Inyo ya enyo ya wee ị gara aga pipo ị ga-agba orikọ. Enwee ka isi pịa ya aka ebe o ji bụrụ nwaanyị, ị ga-agba orikọ. Ị ga-agba ya agba. Enwee ka esi gwuo onwe egwu ji aṅa ya oge ịbakọ ya. Ọ nwere ụdị mbakọ. There's a difference between embracing and hugging. Okay. Onye nkụzi Igbo n'afọ gara aga ịkụziri anyị ihe bụ Igbo orikọ. Maka ịrụtụrụ okwu ahụ aka ka m ji wee sị ka m jụọ gị, o nwere ike ịrụtọtụ aka ihe bụ Igbo orikọ, maka ama m na nwe ndị nọ na platform akịta maybe how MAZI na anyị emego ya ma izizi. And to those who doesn't know what Igbo orikọ is, please, you can visit Lean On Me with Cristiano Keke. We had a whole day on it. So I don't know if that is what you want to do before we move. Thank you. All right. Ngwa ka m dọta ya aka n'ihi na ekele dịrị Chukwu. Igbo orikọ bụ mmadụ ime ihe dịpụta. Igbo orikọ bụ mmadụ ime omenala eji ayọ chi ala, ya bụ chi ala, the mother earth, ayọyọ maka mgbaghara nakwa Chukwu. Ya bụ omenala a
na-eme iji sachasị obodo pụọ na arụ mmadụ metara nwere ike imetụta ndị ọzọ n'ihi na ọ bụ ofu aka rụta mmanụ ọ ga-zụọ ndị ọzọ ọnụ maka abịa n'ezinụlọ ọ bụrụ na abaghị ka ọ na-akpụkpọ ezinụlọ ọ na-ekpukpọ ezinụlọ mmadụ na-awụ ofu mmadụ na-awụ ofu ọ na-eme ọfụma ọ bụ ịkpọ arụ a na-akpọ ịkpọ arụ ịkpachapụ ihe ọjọọ ụchụ o si na gịnị ezinụlọ ahụ bụ obodo enwere onwe ya ihe ọma na-abịa n'ihi na ọ bụrụ na ahapụ ya arụ ahụ dịka ọchịchịrị ọ na-ekpuchi obodo anaghị eme ọfụma ịhụ ya obodo anaghị eme ọfụma dịka m na-akọwakwanụ ọ bụghị mgbe mmadụ na let me say it in English, it is not only when a brother or a sister have intimacy, okay, like fornicate, is the only time they will do the Igbo. No. For example, if your sister is taking her belt, and as a brother you have this on, you just went and you picked, and you saw your sister's nakedness, it is an abomination. When a mother is taking her belt, and a child, the male child, goes and picks, that male child, it is an abomination. You don't need to see the nakedness of your sister. So long that person is an adult, you don't even need to see the nakedness of your mother. It is an abomination. Now, maybe by any chance you touched her, okay? You touched her. Maybe you tried to molest her, you touched her, okay? Oh yeah, it is also an abomination. You don't need to do that. Or maybe you hugged her. There's a difference between hugging and embracing. Please, let me just state it clearly. English may sound similar, but they are not the same meaning. Embrace is a kind of, you don't have anything in mind. You just embrace the person. Okay? Yeah. But hugging has an attachment. It has an emotional attachment to it. Okay? Yeah, it has an emotional attachment to it. So when that emotion arises in you and you hug your sister as per you are hugging your woman, it is an abomination in Igbo land. You don't do that. That person got worried. Good. If maybe by any chance, if people are sleeping on the same bed in the night, it happened that maybe, I don't know, by chance, I don't know how somebody couldn't control his or her own emotions, his or her own illicit desire, and something may arise, even though if they did not sleep together, if they didn't have any mutual, maybe the man just lied on the girl, on top of the girl, without any penetration. It is an abomination. It is an abomination. That shouldn't happen. A brother should not kiss a sister. It is an abomination. It is, because we have there's a difference between kissing and pecking. Pecking is here or here. You don't kiss directly. Okay? So these are the things you avoid. You avoid. Even if you are carrying a baby of maybe of 4 years and start touching that child. Start touching the child. That person, if that person is caught of an abomination, we'll deal with the person here before the government will then take the person and prosecute him or her. It is an abomination. And another one is, a daughter should not speak where the father is taking his birth. It is also an abomination. Do you understand? And the father should not, on no account should a father peep and watch his grown-up daughter taking her birth. It is an abomination. So those things are the things you avoid, so that the anger of the Lord will not fall upon that family. And this is why we are telling you may say maybe is it biblical? The problem there is because Christianity came and they wanted to do away with all this
All these things. We are not teaching Bible. We are teaching tradition. What we are doing is tradition, not even Bible. And even the Bible stated it very, very clear. There's a place in the book of Leviticus where you will go when a brother does anything evil against a sister. There is a particular sacrifice that person must do to appease God. So whatever we are doing is part of us. We did not learn it from any tribe, but God gave it to us as a command. And we have been keeping it for the past 3, 4, 5,000 years. Okay? Yeah, so that is why, and there is a saying that goes this way. Onye ọbụla mana ọ chọghị igbo orikọ ya emetakwala ihe o ji agbo orikọ ya emetakwala ya. That person should not try that. You have desecrated the land. So whether you are a pastor or you are a this and that, whatsoever you do to desecrate, whatsoever that you do that is an abomination, that person must pass through this for the land to be cleansed. It is an abomination. So these are the things, although I know I will touch it again. Okay? Even if a wife leaves her husband and meets the husband's brother, like meeting your brother-in-law, it is an abomination. Why your husband is still alive? It is an abomination. You don't do that. Unless the husband is dead. You're free to do whatever you want to do. Because it is only there that will separate you and your husband. But when your husband is alive and you have a kind of mutual contact with your brother-in-law, it is an abomination. The same is also applicable to men. You don't need to touch your brother's wife. That is your sister-in-law. It is an abomination. It is an abomination. All these things I'm saying, they are there in the Bible too. So sometimes our problem in this generation is because the church now brings in a kind of teaching to contradict our culture. And this is what makes people they now mess up. They now mesmerize the society. Some people will do it and they will run into the church. Okay, that person is still cursed. Is cursed. Onye dị na nwanne ya ihe ọma mere ya. Nwata dị na nne ya ọwụ ihe ọma mere ya. Nwanne kpọrọ nwunye nwanne ya dina ọwụ ihe ọma mere ya. All these things are abominations. They are not even good. So our culture and our tradition frowns at anything that has to do with an abomination. An abomination like this. Our culture or our tradition frowns at it. It is an abomination and we condemn it. Our tradition condemns it to the last. And the implication there is, if maybe the person did not do anything to appease the gods, it may cause death. Yeah, it does. It does. It does. Like, anyway, I don't want to go there. But let me just say it. In those days, when they normally do it, but I don't know. Christianity now came and scattered everything. In those days, there's a kind of unguru where the elders, do some sacrifice to the little god, to the small gods. Good. Enwere osisi a na-akpọ ọha maọbụ ntọrọkpa eji emecha all those things. A na-eri ya eri, it's like a vegetable. The man will go there and get the leaves and they will use it to prepare a soup for that girl. Both of them will eat the soup. Once that girl tastes that soup and eat it, no matter what that girl does, that will not affect that man. If that girl cheats, the essence of doing that, if the girl cheats, it will not affect the man, but rather it will affect the girl. Are you getting it? It is still in practice today in some part of Igbo land. So that is why when any girl, is being approached by any man, the man will tell the girl, please look at our tradition. Are you ready to abide by those traditions? If you're not ready, just tell me, let me look for another girl.
If that girl can, keep those laws, she's free. But the man will go there and get those things and cook, prepare soup. Both of them, it's like a bond, it's like a covenant. And that lady will never, ever, if she does, she will receive the repercussion immediately without waiting for tomorrow. Oh yeah, the repercussion is that moment. Oh yeah, because the spirit of that family will fight against that lady, and that lady is an abomination, and the lady will go. So these are the things the church now came, the white man came, and they destroyed, but they have not destroyed it. It is still into practice till tomorrow. So that is, I have touched, kind of a little bit about Igbo record. And why I'm saying it is because of our brothers, those of them that did not grow up in the village or within our cultural region, okay, they should learn all this. Teach these things to your children. Tell them when we are growing up, we were told, even till tomorrow. That thing made me, none of my sisters just enters my room. They don't enter my room. They will knock, dead. Or my cousins, dead. Dead means brother. I'll ask them, what do you want? What is it? And my face will change as dead that I am. Because I love keeping that dead gap. My face will change. Yes, what do you want? You see? And they'll ask me, because you see, but when you use a kind of a romantic voice, it changes. So I use a kind of serious and the voice, the brother voice. What do you want? Why are you knocking on my door? But I want to come in. What do you want? Why? Can we talk outside? Don't stay in my room for more than 5 minutes. Till tomorrow, none of them enters my room. Oh yeah, you don't. Unless I'm not in the room, I will ask you to go and get me something and lock my door immediately and give me the key. Till tomorrow. And they have been, brother, you're so strict. Brother, you're so that. I say, that was how I was brought up. I'm so strict. It is for your own good. So learn it, teach it to your children tomorrow so that they will be strict too. But that did not stop me from giving them gifts, buying them kind of some necessary things they need. But staying, alone with your sister in a room, it is discouraged in my family. We don't do that. We can play outside where the elders are watching us, eat together from the same plate, but staying alone in the same room, we don't encourage that. We don't. Especially cousin and cousin. We don't encourage such a thing in my own family. And we grew up that way. So that is it. If you have any question as regards to this, you can forward it on the screen there. I will see it and I will answer your question. So I believe the person that asked, is this teaching biblical? I have already clarified you. If you say the Bible, it is biblical. It is biblical. Oh, now let us go to what we have today. Dibia. Dibia is what we have today. And Dibia, like you say, it's Dibia Odinala. Why I put Odinala there? We're not talking about modern doctors. We have modern medical doctors, modern health practitioners. Like mommy, you're one of them as a head practitioner, and some of the people watching me and the people that will watch us. I'm not a head practitioner. This is the one we are into. Good. This one is our own. So sometimes when you hear about Dibia, there's this kind of fear of threats, fear of hatred, fear of stigmatization, stigma. Like, oh, this person is fear of this. That fear is this person is so diabolic. I don't want to have anything to do with him. Okay, and you run away. Oh, this person is bad. We are not talking about those ones. Everybody is good. Everybody is also has a kind of an atom of wickedness in him or her. But that one is, by the way, Dibia. Dibia. Let us write a little note so that you will understand what Dibia is all about.
I hope they are right on it. So I want to explain this now. Dibia. You see, Dibia is a calling. I hope you can see it very clearly. Good, good. You see, Dibia is a calling. It's a gift. You can't just enter into that field without you being called. It's like somebody who is being a doctor is a calling. It's a calling. Even if you studied arts and your calling is just to provide solution um, to health, to somebody's health, you must go and answer that call. Even if you don't do it, you will not be fulfilled. You have this fulfillment in you. You have this self-satisfaction in you that you are really where you are supposed to be. Okay? So, Dibia bụ onye nwere ike pụrụ iche that has a divine power. Okay? Divine power from God to heal, to provide solution to a health problem or to find out mysteries, hidden truths, everything hidden. So this Igbo warrior has to do with every Igbo warrior. So this is Dibia for you. And one thing about Dibia Odinala is they will heal both spiritual and physical. It is their calling. I getting it? Now, like I was saying last week, Dibia Iche will have number one, Dibia Ngoro. Now I said, India, bụ ndị akọrọ ha bụ iji mgbọrọgwụ agwọ ọrịa dị iche iche. They use her in curing all manner of diseases. This is their own department. And I was able to explain it last week before we had a kind of truncation from the internet. Now I want to also go deeper because there are two of them that I said that we will also look into today. So should I wipe this one? Good. Let's go to this one. Dibia Alpha.
All right. Dibia afa. Ndị a bụ ndị na-esite n'ịgba afa chọpụta ihe nzuzo, ihe dị omimi n'etiti ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. Oh yeah. Are you true? Good. Ime a na-ekwu ịgba afa oge ụfọdụ, let me just state this very very clearly. Enwe ihe eji mara ndị Igbo n'agbanyeghị ihe obodo onye Igbo na-eme. I don't know if you have discussed with an Igbo before, maybe as Igbo people, and there is one particular thing that is troubling this person, but the person has been seeking for solution. Do you ask yourself, why does this person always seek to find out this thing that is happening to him or her through spiritual means? It is either the person who meets a great man of God and say, Pastor, look at what I'm passing through. I want to find out the cause of this problem. Or the person will say, it is better I look for traditional means. Let me find out the cause of this problem so that I will be able to treat this problem, to cut it from the roots. The people in charge of this are these people, Dibia. And do you know one funny part of it again? I'm not trying to condemn anybody because it is air. The whole world is watching us live. Yeah. When church came, they condemned these people. Condemned them in such a way that they appeared so bad, like they painted them as black as a Satan. But when we left these people, things began to happen. Many things was happening. People were looking for solution. Onye ezuru ori ọ na-achọ onye zuru ụdị ori a. You see, many things. Now they went to churches. Now for the pastors to fix themselves in this very position, to provide solution to mysteries, they now went and fixed their hands in evil. They fixed their hands in evil to be okay. Okay. Yes. Onye nkuzi enwere m ajụjụ m chọrọ ịjụ. Isi na dibịa afa na ha bụ ndị na-eje achọpụta like ihe na-eme mmadụ. So wee na-ajụ ajụjụ m bụ ị ga-asị na ndị dibịa afa na ha bụ ofu ihe na this kind of diagnostic test a na-eme kịta onye jee ụlọ ọgwụ onye na-agwọ ọya eburu ụzọ si mee test si ka ọ mara ihe na-eme onye a. Chere ka m wepụ gị. So ịgba afa bụ ime diagnostic test in English. No, okay.
ọ ga-adịrị gị na mma. Ịmapụsị ọ ga-adịrị gị na mma bụ ịbụ nwa afọ Igbo. Emega m ka m si emechaa ka m bata ebe ahụ ngwa gee ntị. E nwere ọya mmadụ ga-eme ya yawa ahụ ya yie nnukwu arụ eje ụlọ ọgwụ, ndị dọkịta ga-agwa onye ahụ jee nene test ka nwoke chọpụta ụdị ọya ọ bụ ka enwe ike nye gị ọgwụ ya ka ọ na, maka na mmadụ agaghị abịa ya jagwa isi ọwụwa enye ya ọgwụ afọ ịma ọma nna. Ị na-aghọta ebe m na-aga? Ọ bụ ihe kpatara oge gboo tupu agwọ mmadụ ọya ebu ụzọ jee labụ nke labụ anyị, labụ ọdịnala, eje nene kedu ife kpatara ife a. Ọ bụ mmadụ kpatara ya ka ọ bụ mmụọ ka ọ bụ ihe mmadụ ji aka ya butere onwe ya. Ha ncha nwecha ogbugbo. Ọ bụrụ na ọ bụ ihe mmadụ butere ebughachiri ya ahụ jee buru ya obere bụ mgbu onwe ya. Ọ bụrụ na ọ bụ ihe mmụọ butere ịsatụla ọfa. Ọ bụrụ na ọ bụ gịnị ihe mmadụ ji aka ya butere onwe ya, agwụ ya kpọmkwem si alekwe na ọgwụ a ji aka gị bute ihe na-eme gị. Achọpụta ihe kpatara nsogbu ahụ, achọpụta ka e esi, n'ihi na ha na-ajụ ese gịnị kpatara nsogbu a. Nke mbụ, kedu ihe nwere ike iji megị n'igbo otu ogbugbo nye nsogbu a. Solution apụta, asịsị m lekwasịa ihe ị ga-eme. Ọ bụrụ na ọ bụ ọya, they will refer you to Dibia mgbọrọgwụ. You go and you take care of that and you become healed. You see how it goes. Even till tomorrow they do that. Are you getting it? I was saying something last week. Like ndị dibia ọkpụkpụ, ndị na-agba ọkpụkpụ. Enwere ka mmadụ ga-esi gbajuo ụkpa, ya bụ gbajuo ụkwụ. Enwere nwaanyị na-eme ya gburugburu ebe m bi. Enwere ka ga-esi gbajuo ụkwụ, o debegode gị, jee nene nyopuo ka mmalụ maọbụ nke mere naturally maọbụ nke mmadụ butere. Ịma ihe ji dị mkpa. Ọ bụrụ na nke mere natural n'ụdị na accident, ọ na-adị izi ọgwụgwọ. You can cure that one easily. Mana ọ bụrụ na nke mmadụ jizi obi ọjọọ butere mmadụ ibe ya, n'ihi na anyị bụ ndị Afrịka, enweghị ihe ọzọ Afrịka dị mma ya na-abụghị mere ịma ihe na-akpọ black magic. Onye ji mara ha onye ji mara ha. Ọ bụrụ na nke mmadụ butere, ajụ ese ihe a ga-eme ya, ya bụ ajụ ese aha afọ agwazi ọgwụ ha ya eji na-agwọ ya bụ ọrịa, ahụ onye aha na-adị mma. Ịfụghị ya? So ọ bụ ihe gịnị ndị a na-eme. Ọzọ ka ibe ya bụ oge ụfọdụ ọ na-abụ mmadụ chọrọ ịzụ ahịa, ya bụ ọ bụrụ na ị chọrọ ka gị na mmadụ zụkọrịta ahịa, mana onye ahụ ndị edochaghị gị anya, ha na-ejekwa ebe a ga jụọ ese sị ya, biko na m chọrọ ịma ụdị mmadụ onye a bụ, kedu ụdị mmadụ ihe ọ bụ. N'oge gboo ọ bụ otu a ka ndị Igbo si ebi ndụ ha. Ọ bụ eziokwu na oge ugbu a ụlọ ụka emechie n'anya ya bụ mmadụ nwere ike gbakwuru pastọ sị, pastọ lekwe mana onye a chọrọ ịzụ ahịa, onye ọdịgenyụ, ya bụ onye ndị ya ọziri ezi, mana enwere ike imekọrịta ihe. Ọsị m gachie ka m mee gịnị, ka m jee kpee ekpere. Ịma a na-ebu ịgba afọ ya dị ka ọwụ gịnị ihe afọ abụghị ije eme gịnị, kpeelu Chukwu, ịjụ ese n'aka Chukwu na ije ọ ga-agazikwa agazi. Ịfụgị ya? So sometimes when we talk about ịgba afọ, you think that you are doing here. It is true that there are some kind of traditional things involved in it, which we will bring in now. Ọzọ, kedu ihe kpatara eji agba afa? N'oge mbụ ka bido, n'oge mbụ ọ na-abụ nwaanyị n'ọdị imechibere ya ike, ya bụ mebi ọ nọ n'afọ 5, afọ 6, afọ 7, 8, 9,
iri ọmụtara nwa eje jụọ ese. Imefe kpata eji ajụ ese nwaanyị ahụ. Nke mbụ bụ ịjụ ma o nwere ọgbụgba ndụ ya na ndị mmiri, ya bụ ọ bụ ọgbanje. Asị na ọ bụghị ọgbanje, ajụta ma ọ bụ ihe si n'elu ụwa, ya bụ onye lụrụ ya nwere ike emegburu ya n'oge mbụ sị na ọma mbịakwa ọzọ amụọ ya, ma ya sọ ọma mmụ nwa. Ajụta chọpụta ya bụ nsogbu ahụ, enweta solushon. Ọ bụ ebe a ka eji eme gịnị eweta solushon. Ụfọdụ ndị akụnyere ha gịnị ụdara n'ezi ha, mee omenala dị n'elu ya, fa were ya na-eme gịnị na-amụta gịnị na-enwe ọmụmụ. Ka bụ ka m ga-akụzi dịka a na-aga n'ihu ememe a na-emere nwaanyị na-amụghị nwa n'oge gboo tupu ya ebido mụnwa nwa. Ihe abacha ihe ndị anyị ga-amụtacha, akụziere ya onye ọbụla eme gịnị aghọta ya gịnị nke ọma. Nke ahụ iche ka anyị na-aga n'iru. Eji m n'aka na aghọtachara ebe a, ya bụ ịchọpụta gịnị ihe nzuzo, to find out the truths or mysteries. Good. E nwere ndị na-akpọ dibịa ọgbanje. Nke mbụ na mbụ bụ ngakọba ihe bụ ọgbanje. Nke a bụ asụsụ na-apụkarị anyị n'ọnụ n'ala Igbo. Ọ nwere ihe mmadụ ga-eme ọgọ ijụọ ya ibudo ọgbanje. Gịnị bụ ọgbanje? Ọgbanje bụ ajọ nwa na-abụ amụọ ya ọ nwụọ, ọ na-abịa ugboro ugboro ka a na-amụ ya, ka ọ nwoke tinye ezinụlọ ahụ n'ihe gịnị ihe anya mmiri. Oge ụfọdụ ọ na-abụ ndị nwere nkwekọrịta n'ala mmiri. Ụfọdụ na-abụ ha nwee nkwekọrịta n'ala mmiri, ha sị na ha tụọ agbọghọbịa n'oge ha ga-alụ di, na ọ bụ na ndị di abịawara ha mbọsị a ya agba nkwụ ha nwụrụ. Ọ bụrụ nkwekọrịta ha na gịnị ndị otu ya nwere. Nyereza mbọsị a ga-agba nkwụ, e nwere ike ọ ka o jee gote ihe eji esi ndị eji agbara ya nkwụ, ọ pụọ n'ụzọ ọ nwụrụ, maọbụ ọ labara ụra ọ nwụrụ. Nke bụ mkpakọrịta gịnị ya na gịnị ndị mmiri nwere. O nwere ike ọ bụrụ ndị ọ na-abụ ha kwuo na ha bụ na anụ ọhịa ha ma mmụtachacharị anyị nchọpụta, maọbụ ndị ọ ga-abụ agbọghọ ha sị na ha ga na-arịa ọrịa. O nwekọta bụ ha nọ afọ abụọ maọbụ afọ ise ha nwụọ. Ihe ji achọpụtakwa ahụ ụdị ji achọpụta ọgbanje bụ ha na-ama mma dị egwu. Ọ bụrụ nwoke ọ na-ama mma dị egwu, ọ bụrụ nwaanyị mma ya na-apụ iche. Enwe ka a ga-esi mmanwụ n'ala Igbo, nwa ahụ ama mma dị egwu na-eto agbọghọbịa, nne na nna ya ejee na nzuzo jee chọpụta ma ọ bụ ọgbanje because of how beautiful that child is. Ọ bụrụ na ọ bụ ọgbanje, alụba ọgụ nọ n'elu ya immediately to save that child from dying. Enwe ndị na-eji ya n'ụzọ ọdịnala, nwee ndị na-eji ya n'ụzọ ụka. That child must be delivered. N'oge gboo ọ na-abụ amụọ nwa ya nwụọ, ya nọ afọ anọ nwụọ, amụọ ya ọzọ ya nọkwa afọ anọ nwụọ, a na-amụkwa the same child, ya nwere nwoke na-amụ ya mụọ ya nke mbụ ya nwụọ, mụọ nke abụọ ya nwụọ, mụọ nke ịtọ ya nwụọ, nke ịtọ ọ nwụrụ mgbe ha na ya. N'oge gboo eweta nwa ahụ ewere mma gburishie ya ka anụ, egbuo ya ka anụ, gbuo ya pieces by pieces, akpọọ ya ọkụ ka ọ ghara ịlụ ụwa ọzọ. The essence of doing that mgbe ahụ bụ ka nwata ahụ ghara ịlụ ụwa, ya bụ ka ọ ghara ịbịakwa ụwa ọzọ ịbịa n'ezinụlọ ahụ. Ya bụ
ụjọ ga-atụzi ya kele egbukacha ebe a na ahụ ma egbukacha ma onye ọkụ mbịa ọzọ nwụọ onye nweta otu gịnị otu a ga-esi edesa ya ọnọdụ ọma mbịakwa ọzọ. That spirit will cease from coming because all spirits ọma mbịakwa ọzọ. Every human being is a spirit that lives in the flesh. That is human being for you. Now, dibịa ọgbanje ọ na-abụ enyopuo na nwata bụ ọgbanje eje n'afa nyopuo akpọ dibịa gịnị dibịa ọgbanje ya abịa ere ihe a ga-eje eme gịnị agbara nwata ahụ gịnị nje emere ya gịnị emere omenala nọ n'elu ya ka enweke bụ iyi ụwa. Enwe ihe na-akpọ iyi ụwa, a symbol of connection between that child and the spirit world. A na-akpọ iyi ụwa. Iyi ụwa ahụ enweghị ihe bara uru nọ n'ime ya. Nwere ka ọ bụrụ ego ayọrọ, ọ nke bụrụ ego ayọrọ, ọ nke ọ bụrụ okwute, ụmụ ihe ndị a na-enweghịsị isi n'ọdụ, mana ọ na-ịmụ nke nwata nke ilia n'ala up to 7 feet deep below the earth. Nie ya oge ụfọdụ o jee n'ukwu banana jee nie ya ebe ahụ tupu amụọ ya, tupu ya pụta ụwa. Tupu ya pụta o nie ya ọpụta ụwa. Achọpụtasị na ọ bụ ọgbanje oge a na-eme ka a chọrọ ya aja iji settle the spirit jikọrọ ha na ya. A na-epet ya ka o nwee ike kweta. A na-eme ya force. A na-epet ya na-azụrụ ya ụmụ ihe ndị ọ chọrọ. Ọgbanje na-alaik ụmụ ihe ndị a dịcha flashi, sweet, ụmụ ihe ndị na-atọ bịrịbịrị, ihe ndị ọgbanje a eji achụ ihe a na-egoro ya ụmụ ihe ndị ahụ na-emere obiọma na-akpa ya. Oge a ga-emezi ihe ahụ with dibịa ahụ okwuo na lekwa ebe o dere gịnị symbol of contact of covenant that he or she has with the spirit world. Eje bụọ ya, eje na-apụ ya, a na-apụ ya, abọfti ya. Ọ ga-anọ ebe ahụ tụọ aka abụghị ya eji aka emeghasị lekwa ya ewefti ya ajụ ya sị na ọ yawa na ọnwụ ya desara ihe ahụ ebe ahụ before he came or before she came. Destroy ya. The thing will be destroyed. Destroy ya. Except not the spirit akwara ya aja. Ọ ga ka dibịa aja na-eji abatazi into play. Dibịa aja. Dibịa ọgbanje na-agwakwa aja, ọ na-akwa aja. Akwara ya aja dị na ya. Eje ọ bụ na ọgbanje mmiri eje degni desa na mmiri settle the goddess, the river or jewara, the child will become free. Ọ bụ na ọgbanje ọhịa, it will be settled maybe on the 4 connecting roads in the village. Enwe ka ụzọ gbara ịtọ ma ụzọ gbara ịnọ except na ọhịa ọjọwara. Ọ bụ na ọgbanje osisi, it will be settled the same way. Ihe ọbụla erere after chapter na those spirits need will be given to them. The child will become free. Have a question? Ndị na enwere ọgbanje dị iche iche. Iche. Anwe ka enwe ike isi wee chọpụta ya ugbu a aka na-eme ịchọpụta ụmụ ihe ọgbanje a na ụwa anyị nọ kịta. Omenala Igbo ruo echi aka na-eme ya, ọlabeghị aka na-eme ya rinne, a na-esetụlụfa, ha na-ejewara the child anọrọ ọfụma. Efego ya ọgbanje dị iche iche. Ọ nke a chọpụtara nke nwata ahụ bụ na mmadụ bụ ọgbanje apụtaghị n'ọnwụ ọgbanje nke mama iweta or whatever they call it. No, o nwere ọgbanje ọhịa, that is forest ọgbanje. They operate in the thick forest. And na ọ bụ omenala Igbo ha na-adị wicked. Obi gbawara ha abụọ, ha naghị enwe obiọma n'ime ha. They are very wicked. Ọgbanje osisi, the same thing. So they operate in different areas as the way they came. And let's look at the same way. Oh yeah. So all that. Ọgbanje ka ike n'ime ọgbanje niile a kende awọn nke ike. Hancha ike hancha.
bofu. Mana nke ka dị njọ bụ ọgbanje oke ọhịa. They are very wicked. They render the family useless. They are not good at all. They render the family useless. Let me tell you a story. But you are enwere akwụkwọ Igbo a na-akpọ Dinta is the title of that book. Dinta nwunye ya amụtaghị nwa. Nwunye dinta amụtaghị nwa. Dinta bụ onye dinta na-achụ nta, is a hunter. Afọ dinta bụ ntị nụrụ bụ afọ ya. Ntị nụrụ bụ afọ the man. Ọwụ dinta ka ọ bụ na-achọ ọhịa. Ya wee hunter. O nwere otu oke ọhịa ọ na-aga achọ ọhịa na ya. N'ihi na ọ na-egbu anụ ebe ahụ. O ruo otu ụbọchị ọ na-eje. Ka ọ na-eje n'ọhịa ahụ, ọ hụ ụmụaka ịnọ. Ụmụaka na-agbata afọ 8 n'oke ọhịa ebe ahụ mmadụ na-ebiro. Ọ gbagwojie ya anya. O wee na-ajụ onwe ya sị, ụmụaka ndị a nkwado mmadụ anaghị ekele mmadụ ekele. Azụkwara ha azụ. Ọ hụrụ, he saw those children in the forest, in the thick forest, evil forest. And he had this thought in his mind. How come these children came to this very thick forest? And they even saw him, did not even greet him. We are there really trained well as good children. He just went his way. He didn't move up to 3 poles. He looked back. Behold, he saw grasscutters. Those children turned to grasscutters. And they were eating what? Cassava. He became afraid. He kept on walking. Now, as he was going in the middle of that forest, there's this bush that covers a kind of area. He had where his name was being mentioned, like they were discussing with his name. He was the agenda of that meeting. He saw girls, beautiful girls, discussing him in that forest. When immediately he had his name, what he did was he had to climb to a particular tree nearby so that he could see all the girls. They were 8 in number, discussing him. Do you know what they were discussing about him, Tenono? This man has been disturbing us for a very long time in this forest. We don't even, have rest again. That we are going to deal with him. Now look at, and the question was raised amongst them, how are we going to deal with this man? Some people said that they will kill him. Some of them said that they will turn to a lion and attack him. They said, no, he's a good hunter. He will kill them. Now, 2 said that they will enter into the wife's womb so that they will be giving birth to his family. And the agreement, and they asked them, how would you come back to us again if they give birth to you in the world? The 2 of them said that they will die the day their suitors will come. And they were asked, how would you die? They said that they will allow themselves to be beaten by a dog from nowhere. Immediately Ntenoro heard this story. He was more afraid. He went back home. And do you know the funny part of this very prose, this very book? That night, Ntenoro's wife did not allow this man to rest. That night, the love of Ntenoro's wife grew more, and Ntenoro was running away from his wife. The wife did all he could. Said, Ntenoro, we are childless. We need to give birth to children. This and Ntenoro said, no, I don't want to give birth to children again. The woman, you will not understand what I saw. What did you see? Tell me. Ntenoro did not tell her. Do you know what happened? Ntenoro has been, dodging this woman. One night came. This woman went and lay on Ntenoro's bed. Facing upward, all lie down, borrow the lie down, Jedi, Abanyo, Funichok. Ntenoro will run away and will come back in the middle of the night to sleep, just to avoid the wife. That night, he did not know that the wife is already lying on the bed waiting for him. He thought that the wife has gone to her own room sleeping. Ntenoro entered through the window and jumped on the bed. It was on top of the wife. Died.
Oh yeah, the wife grabbed him, said, it is today, you are not running anywhere. This is enough. I am your wife. You must get children today. Ntino did all he could for nowhere or to no avail. After some time, the wife became pregnant. Ntino became very angry with the wife. Any other thing, he would pick up with the wife. And the wife was enduring everything. Now, Ntino now learned to be shooting even a lizard. Any lizard he sees in his compound becomes an enemy. Everything he sees, shooting. And these children were growing very beautiful. Ntino was monitoring them, monitoring these children. Because how Obanje Okoya, they are Obanje Okoya. Now look at for them to fulfill their agreement with their kingdom, the day suitors came the same time because they were twin, identical twin. Ntino had already gotten the information how they would die. Suitors were coming. Behold, a dog from nowhere appeared. A dog, 2 dogs appeared to attack those girls. Ntino had to shoot those 2 dogs and kill them. And these girls were crying. They started crying that their father has, oh yeah, their father has thwarted their plan. Yes, that's a good story. And they got married and they did not die again. Good. So, yeah. So you see, Obanja is a very serious something. And we'll have something to take care of them. All right, I'm so happy for everybody who sat down. Okay, you have a question? Please, I want to request, sometime last year, Oh, no. ifo. Because waiting for ifo, maka awendi na akpọ m na-echeta ifo agbụsị ihe mere agbụsị ji wee pee mpe. Biko, ọ bụ na ị ga-efu ife ụzọ ụka ọzọ na-abịa na nke a tọrọ ụtọ. Anyị kpọkọsị ụmụ anyị ka iforo anyị ifo. Izu ọzọ, Saturday next week, m ga-akọ akụkọ ifo. Akụkọ ifo ya ga-ebi ibu. O nwere ike iru 10 maọbụ 20. Ma ndị na-anụbere mbụ, ma ndị nụrụ ya bụ akụkọ ifo, ma ndị ọfụrụ, ma ndị ochie tego aka. Anyị ga-akọ akụkọ ifo. Na nke a kọrọ ugbu a, akụkọ ifo kwado ihe nkụzi anyị kụziri tata gbasara gịnị ka ọkpa Iche. Thank you so much. You're welcome. You remain the best. So, are we done? Ihe ọzọ bụ ka m tinyetụ nke a. Dibia aja. Imo ekere ọrụ eke. Dibia afọ anaghị agwa aja, ọ nara achụ aja. Dibia mkpọrọgwụ anaghị achụ aja. Dibia ọgbanje na-achụ aja. Okay? Gịnị bụ aja? Gịnị bụ aja? Aja bụ sacrifice. Sacrifice. The person may use a goat, a cow, a fowl, anything. Like in those days, the Igbos, ndị Igbo na-eji mmadụ achụ aja. They use human being as sacrifice. And the human being they use as sacrifice must be a virgin girl. Because ọbara virgin na-aka arụ ihe a chọrọ karịa ọbara onye mebigo ọnụ. And that was why. Now that reminds me, I will also teach how otu esi eme olili ozu onye eze n'obodo. Olili ozu onye eze n'obodo. So that we all have knowledge of all these things.
I will teach that one too. It's part of our teachings this year. It's very, very important. Now, that one is, by the way, yeah, is a sacrifice. Abuna ejecha n'afa. Abuna ejecha n'afa. Chọpụta ihe. Dibia na-agba afa anụrụ achụ aja. Ọ bụ ha nche na-achụ aja. Ọ bụrụ na nsogbu ahụ ị nwere bụ nsogbu onye ahụ nwere bụ nsogbu anyị achụrụ aja, that the person must sacrifice something. Dibia afa will refer that person to Dibia aja. And the person will be told everything, the items he or she will buy, and that sacrifice will be done for him. Ma gbogbo anaghị achụ aja iji megbute mmadụ. Ọ ga-apụgo ugbu a, anaghị achụ aja iji gwere mmadụ gwụọ ọgwụ ego. No. Ọ bụghị ụdị aja ahụ ka anyị na-ekwu. Maọbụ aja iji megide iji gbuo mmadụ ibe gị. No. Ọ bụghị ụdị aja ahụ ka anyị na-ekwu. Aja anyị na-ekwu bụ nke mmadụ nwere ike ime iji megide pụọ na nsogbu o nwere. That is the one we are talking about. Good. So that's the one we are saying. Ọ bụrụ nke eji egbu mmadụ. Ọ bụrụ nke eji eme ihe dị otu anọ. I hope you are getting me. I want us to write something there. Yeah. Onye nkụzi enwe m ajụjụ. Ihe ọzọ bụ ihe kwa achụ aja ahụ bụ iji mee ka onye a eme gịnị nwere onwe ya. So nke a bụ dibịa tịcha gịnị iche iche. These people specialize in what sacrifices so that the person will be free from what? From his or her afflictions. Okay. Okay. Ajụjụ m chọrọ ịjụ ka ị na-akọwa, achọrọ m ịjụ gịnị ga-emegide Abuja chụọ aja? Sorry for that break in transmission. Anyway, today has been a wonderful day. We're almost rounding up, so we made it. We made it. Unlike last week, that the weather was so bad. So we are so grateful. I am so grateful personally that today's class went very beautifully. So, but even if the teacher is not able to come back, it is okay. At least we enjoyed today's teaching. The teacher taught us more on Dibia, Omenala Igbo. Ngọrụtụchara aka n'ihe gbasara dibia afa, dibia ọgbanje. Taa ka mmadụ na-anwụ ihe dị iche na ọgbanje dịgasị n'iche iche. Ọ maka ihe mmụta anyị ka iji wee mara nke taa. So biko ụwa na-ele anyị ntị, biko achọpụ unu anyị gee ntị ka onye nkụzi anyị round up na ihe ọmụmụ taa. So you can go on, sir. Jụọ m ajụjụ echere ịjụ m ichere ịjụ ajụjụ. Ask a question. Okay. Nsị gịnị ga-emegide mana ịzawagodi ajụjụ mana ka jụọ ya, nsị gịnị ga-emegide tupu asị ka chụọ aja ga-ebute, gịnị ga-akpata iji wee chụwa aja? Ihe na-ebute ịchụ aja bụ okay, all right. Ihe na-ebute ịchụ aja bụ nsogbu
Ọ nke bụrụ ihe ezinụlọ metara asị ka chụpụ ya n'aja. We call it settlement. You must settle that spirit. Ndị ụka na-eme ya. Ndị ụka na-emekwu ya. Enwe ihe ga-eji n'ụka sị gị ị ga-enye God sacrifice. Ịchụ aja abụghị ihe ọjọọ. Sacrifice is not a bad thing. So it's just settlement. You settle that spirit for you to be free. Okay? Ya na-ekpekọta ekpere ka mmadụ meta ihe ọ ga-eji chụọ aja. Ya bụrụ ya. Anaghị anakọta gị achụ aja. Ọ mmadụ chọrọ ime gị na inweta ihe ọ chọrọ o jee chụọ aja. The person will then sacrifice. Aja dị n'iche n'iche. Aja dị n'iche n'iche. So ya bụrụ aja, when you are giving to someone ịchụrụ aja. Okay? Okay. Okay. Achọrọ m ịma ma anyị enwe ike ịhapụ aja ịchụ aja ka ọ bụrụ ihe ọmụmụ ofu izu ụka. Ihe a ga-eme bụ n'izu na enwere aja dị iche iche, so ka ị wee nwee efe kọwatara anyị maka ịchụ aja na ihe mmụọ ga-ala ike ịmụtakwa. Nsogbu aja dị iche iche n'izu ọzọ dịka ikwu na ga-akọ akụkọ ifo, m ga-ebu ụzọ mmanye ya ọnụ nkọcha ya kezichama ya anyị akụ akụkọ ifo. A sị na ọkụ nyere awụsa ọnwa ụbọchị nta ka anyị chọọ na orenji, mana echefukwa na ibinye aka n'ikiri ihe nkiri anyị a n'ebe ọ na-eme ya bụ ebe ọ na-akpọtụ bụ Dinomi Passion, Dinomi with Cristiano Okeke. Ibinye aka ebe ahụ ifu na ebe ahụ na-eme, ebe ahụ bụ nnukwu mahadum, ya bụ ichiri mara ihe ọbụla n'ụwa ịbata ebe ahụ. I still remain your brother, Silvanus Solomon. See you next week. God bless you. Bye-bye. Bye-bye. No, you go. EBURUAJA Solomon. Thank you so much. Everyone is appreciating you for your good work. Chineke gozie gị na-edu gị na-abata na-enyekwa gị ọgụgụ isi na amamihe nke dị ukwuu ka ị wee na-akụziri anyị na enwere ọgbanje dịgasị iche iche, ọgbanje nnukwu ọhịa, ọgbanje osisi. Anyị na-amụta ihe na ihe Igbo na-akụziri anyị. Thank you so much. I like you go. Love you from my heart. The best teacher in the world. You're welcome. Yes. Thank you. So, my beautiful students, you see how everything went. If you have been joining Lean On Me with Cristiano Okeke last year, this is a new platform, Christiana's Passion. I told you all that we have a lot for you all. Please try not to miss the teachings, try not to miss the school, try not to miss class. N'ihe amụrụ amụ anaghị amụgharị, anaghị ejeje mụgharị ọkụ ya n'isi. When you miss. So, and please, I want to thank as many parents who are making sure that their children attend this class every Saturday, 4 p.m. Nigerian time, which is 9 a.m. American Central Time right now. But I know by next month, the time we switch back to Nigerian time doesn't change, but my time change. So from next month, when our time switches, goes back, the time will be 10 a.m. So with that, I said, thank you all students for always coming to class and never being late to class, being punctual to class. Thank you so much. We understand this is a new channel. A lot of people are yet to know. A lot of people are yet to subscribe. Please share this channel to your friends and well-wishers. Like we grew Lean On Me, let's also grow Christiana Passion. When I see ndị Igbo niile, ebe ọbụla unu na-ele anya, ebe ọbụla unu na-ege anyị ntị, na-asị
na Chukwu okike abịa ma ga na-edu unu na-eje durukwa unu na-anata ihe mberede okporo ụzọ agaghị akpọ anyị ụkwụ n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Amen. Biko chetakwana echi bụ ụbọchị ụka bụ the 6th of February. Biko unu echefukwe na ịbịa n'ihe ọmụmụ nke anyị na n'ihe nkụzi nke m na-enwe na Christiana Passion every Sunday 6 p.m. Nigerian time, which is 12 p.m. American Central Time. Please, tomorrow is our monthly giveaway, the recharge card giveaway. You are all welcome. Invite your friends, invite your well-wishers. And do na-echefukwena na enwere m ụzọ mmepere. Achọrọ m ka onye ọbụla chọrọ ịmụ ihe ọmụmụ. Asị m n'afọ 2022 anụnwa, achọrọ m mmadụ abụọ mmezi ka ha jee mụọ ọrụ aka. Ọ bụ na ị nwere onye ị chọrọ ịgwa anyị na onye o kwesịrị ije mụọ ọrụ aka mana ha enweghị ego ga-eji wee jee mụọ ya, na ihe siri ha ike, kpọọ m n'ekwentị ọ dere m edide n'ekwentị 832-973-9937 ka m kpọkwa ya ọzọ 832-973-9937. Dere m ịgwa m ihe iji wee chee na onye ahụ bụ onye kwesịrị ka m nzije ya ka o jee mụọ ihe ọbụla ọ chọrọ ịmụ, ihe ọbụla dị iche iche. Ọ chọrọ ịbụ onye kapịnta, ọ chọrọ ịbụ brikleya, ọ chọrọ ịbụ nọọsụ, nọọsụ auxiliary nọọsụ nke ndị oyibo na-akpọ auxiliary nọọsụ. Ọ chọrọ ịmụ ka esi agba welding, agba ihe ọkụ, ọ chọrọ ịmụ upholstery, ọ chọrọ ịmụ ihe ọbụla onye chọrọ ịmụ. Derenụ m akwụkwọ n'ekwentị a nke mkpọgoro. Biko derenụ m akwụkwọ, gwa anyị ihe mere iji wee chee na onye a dị mma ije mụọ aka ọrụ. Emepere m ụzọ anụnwa rukwe na month ọzọ na-abịa abịa, which is March month, of the last Sunday in March. Okay, so the draw will be made. And thank you so much. Don't forget to come on tomorrow by 6 p.m. Nigerian time, 11 a.m. American Central Time. So we enjoy the giveaway. And remember the cute doctor, he's coming back to finalize the topic he started last week on diabetes and hypertension. So you are all welcome. I love you all yesterday. I love you all today. And I will